Na kusabahi mtazamaji wa runinga ya Undugu, hujambo na karibu sana. Ni furaha yangu kuweza kujiunga nawe katika makala haya yetu ya Undugu Matukio, tukupasha yote yaliyotokea mchana huu wa leo. Tumekuandalia mengi, lakini mwanzo ni yaliyomo. Mawakili wa Gachagua wapinga kuondolewa kwa uamuzi wa kuapishwa kwa Kithure Kindiki kama naibu wa rais. There is no single Kenyan who was given a chance to ever say what their take is on Honorable Kithure Kindiki, to give any thought on whether or not he is suitable to be deputy president. Wahadhiri wa vyuo vikuu nchini waanza mgomo wao wakishinikiza serikali kutimiza makubaliano ya kurejea kazini. Members are on strike and have monitored the progress of this strike from Pwani, Rongo University, from Rongo to Turkana, from Turkana to Meru. It is 100% shut down. Familia moja kutoka Malindi, kaunti ya Kilifi, yalilia haki baada ya mwanao kuuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Akabidi askari amshuti mtoto wangu kwa kifua. Naomba serikali ichukulie hii hatua. Na katika makala ya Undugu na Afya leo hii tunaangazia ugonjwa wa selimundu. But usually most of the diagnosis we do them after 6 months of age, because by that time the blood in the newborn has been replaced to the adult blood. Kule kwetu wananiita Zablon Macharia, na ukiwa na siri nyingine unaniita wa karaoke. Sasa niruhusu nianze taarifa hizi na nitakuwa naye Priscilla Mwange kwenye upande wa pili. Mawakili wa Gachagua wamepinga vikali uwezekano wa kuondolewa kwa uamuzi wa mahakama ya Kerugoya uliositisha kuapishwa kwa naibu wa rais mteule Profesa Kithure Kindiki, wakiibua madai kuwa Kindiki hakuidhinishwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, kwani tume ile haina makamishna. Upande wa mawakili wa mwanasheria mkuu Dorcas Oduor wakibaini kuwa uamuzi wa mahakama ya Kerugoya haukuambatana na sheria ya Kenya. Taarifa ile nilikuandalia hapo awali. Kesi ya iwapo uamuzi wa jaji wa Kerugoya wa kusitisha kuapishwa kwa Profesa Kindiki imeendelea mchana wa leo katika mahakama ya Milimani. Mawakili wa mwanasheria mkuu Dorcas Oduor na bunge la kitaifa wakisema kuwa uamuzi ule wa mahakama ya Kerugoya haukufuata taratibu za kisheria, wakiongeza kuwa naibu wa rais aliyebanduliwa alipewa nafasi ya kujitetea bungeni, kwani alikuwa amepewa ruhusa ya kutetewa na mawakili wake kama ilivyo mujibu wa sheria. Because a party, my lords, may be presented or may be present at trial by himself or through an advocate or representative. In this case, my lord, every opportunity was presented to the respondents to present, but they opted, my lord, not to proceed and not to provide any document to Senate at that point to, my lord, confirm, my lord, at the point that their client or the deputy president in that matter was unwell and admitted. Upande wa mawakili wa Gachagua wakipinga kuondolewa kwa uamuzi ule, kwani naibu wa rais aliyebanduliwa hakupewa nafasi ya kujitetea na pia Wakenya hawakupewa nafasi nzuri ya kuwasilisha maoni yao, wakiibua maswali kuwa naibu wa rais mteule Profesa Kithure Kindiki hakuidhinishwa na IEBC kwani mwanzo hamna makamishna. There is no single Kenyan who was given a chance to ever say what their take is on Honorable Kithure Kindiki, to give any thought on whether or not he is suitable to be deputy president. But the question, my ladies, my lords, that begs an answer is, did the IEBC possess the requisite constitutional capacity to submit or approve the said name for purposes of voting in parliament?
wakiitaka mahakama kulinda katiba ya Kenya na kutorejesha taifa la Kenya kwenye utawala wa mtu mmoja. The people of Kenya in electing the deputy president and the senators and everybody else who is elected, they were not electing to go back to imperial presidency, and it is for this court to ensure that we do not go back to the imperial presidency where the constitution and the rule of law are replaced by the wishes of one individual. We are a corrupt country, and Bashar still controls the country. It controls parliament, it controls senate. Let it not be said it controls judiciary. Na mtakuwa na kujuza yale ambayo yanaendelea kutokea katika mahakama ya Milimani kuhusiana na kesi ile ambayo imeweza iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu Dorcas Oduor ikitaka kuondolewa kwa uamuzi wa mahakama ya Kerugoya iliyoamua kwamba Profesa Kithure Kindiki asikule kiapo. Inaendelea katika mahakama ile. Nitakuwa na kufahamisha uamuzi wake mwendo wa saa 2:30 hivi iwapo ataweza kuwa ameweza kukamilisha wale ambao ni mawakili wa pande zote mbili wakizungumzia hilo swala nzima la kubanduliwa kwa Gachagua. Sasa ni kupashe mengine. Wahadhiri wa vyuo vikuu humu nchini wameanza rasmi mgomo wao leo hii wakisema serikali imekosa kutimiza masharti waliokubaliana na muungano wao wa wahadhiri UASU ya kurejea kazini mnamo Septemba 26. Kulingana na UASU, serikali haijatimiza ahadi ya kuongezea mishahara pamoja na kutekeleza mkataba wa makubaliano. Taarifa ile umeandaliwa naye Mary Chalo. Kwa mara nyingine tena, wahadhiri wa vyuo vikuu walio chini ya muungano wa UASU wamejitokeza kurejea mitaani kupigania maslahi yao. Wahadhiri hawa wanasema kuwa serikali imefeli kutekeleza makubaliano yao walipoandaa maandamano mwezi uliopita. Wahadhiri hawa wakisema kuwa baadhi ya matakwa yao ambayo hayajatekelezwa ni pamoja na nyongeza ya mishahara kwa wahadhiri, kutekelezwa kwa mkataba wa mwaka 2021-2025. Katibu mkuu wa chama cha wahadhiri nchini cha UASU Constantine Wesonga akidokeza kwa mgomo huu wa wahadhiri umeanza katika vyuo mbalimbali ikiwemo chuo kikuu cha Pwani. Aliongeza kuwa mgomo huu utazidi kuendelea katika vyuo vingine humu nchini. I want to say that the University Academic Staff Union members are on strike and have monitored the progress of this strike from Pwani, Rongo University, from Rongo to Turkana, from Turkana to Meru. It is 100% shut down. Aidha, Wesonga aliwapongeza wahadhiri kwa kukubali wito wa chama wa kufanya mgomo kutetea maslahi yao na kujitokeza na kuungana na wenzao, akisema kuwa hawapo tayari kusitisha mgomo huu safari hii hadi pale watahakikisha kuwa wamesikizwa na kutendewa haki. I want to thank Dons for heeding the call of the union. Dons are the most learned people in any society. And if you can't pay them well, then who is this person you are paying well? Don't know how to calculate 7%. Don't know how to calculate 4% automatic annual leave. And you can't expect us to sit in a boardroom to massage figures. Mary Chalo, Undugu TV. Bunge la kitaifa lipo katika mchakato wa kuanzisha mswada mitatu inayolenga kushughulikia swala la ufisadi, kuimarisha ushindani wa biashara na kuweka mazingira bora zaidi ya uwekezaji nchini.
Spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amesema kuwa sheria zinazopendekezwa zitakuwa miongoni mwa vichocheo muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi nchini. Sheria zinazopendekezwa ni pamoja na mswada wa marekebisho ya ununuzi wa umma na uuzaji wa mali mwaka 2024 na mswada wa kuwalinda mashahidi wa ufisadi mwaka 2023. Wetangula amezungumza wakati wa warsha ya bunge la kitaifa mjini Naivasha. What we are witnessing in Kenya are high tax rates, poor infrastructure and high cost of power, which have led to vast shutting or scaling down of businesses and massive job losses. In view of this engagement could not have been more timely. When Chair, you spoke about Uganda's manufacturing contribution to the GDP of Uganda at 15.6% as of 2023, whereas we are struggling to move ours to 7%. And many of you who have been around for over 18 years like myself will know that sometime back in the mid-90s, the Ugandan economy was largely dependent on the Kenyan economy in terms of manufacturing. Energy and the cost of energy in this country is a major concern to the private sector, and therefore to us, as the clerk was saying, other than being politicians and public officers, we are also Kenyans. We are business people. On 25th of June, we as Parliament found ourselves alone. Alone. Those of you who are Christians, it would have reminded you of poor Jesus before Herod. Where was the Kenya Association of Manufacturers? Where was KEPSA to tell Kenyans that the goods that we are proposing to impose taxation on are finished products being imported from other economies, growing other economies, creating jobs in other economies, to protect your industries, create jobs for the same youth who are out in the streets saying they have no jobs. Where are you guys? Lishe bora shuleni ni muhimu kwa wanafunzi kwani huwafanya kupata masomo yao bila vikwazo vya njaa. Kulingana na Rais William Ruto, fikapo mwaka wa 2030 zaidi ya wanafunzi milioni 10 watakuwa wakinufaika na mpango wa lishe bora shuleni, akibaini kuwa jambo hili linaongeza idadi ya wanafunzi shuleni. Rais amezungumza haya alipoongoza kongamano pamoja na washikadau wa shirika la Global School Meals Coalition mjini Nairobi, kama anavyoarifu Isaac Musioka. Rais William Ruto, mkuu wa mawaziri pamoja na viongozi wengine wameongoza kongamano la pamoja na washikadau wa shirika la Global School Meals Coalition mjini Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais William Ruto amedokeza kuwa lishe bora shuleni ni muhimu kwani inafanya wanafunzi kupata masomo yao bila vikwazo vya njaa. It has been our long-held aspiration to maximize school enrollment and retention to ensure every child in Kenya has access to education. Recognizing that access to food and nutrition is a significant factor in keeping children in school, Kenya introduced the school meals program as early as 1966, when I was born, just 3 years after our independence. Rais Ruto amebaini kuwa ifikapo mwaka 2030 zaidi ya wanafunzi milioni 10 watakuwa wakinufaika na mpango wa lishe bora, akibaini kuwa jambo hili linaongeza idadi ya wanafunzi shuleni. We have tripled the budgetary allocation for school feeding and set a clear goal to expand the program's coverage from 2.6 million kids to 10 million children by 2030. We all know that our children are a blessing to us as parents and to us as a nation and humanity. We can never think about tomorrow without thinking about our children. And therefore, when we sit around a table, when we sit in a meeting like this to discuss our children, it is sacred. School meals increase school enrollment. It improves school attendance. It creates gender parity and contributes to improved health and nutritional status.
Kulingana na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, utulivu wa kisiasa pia uchangia mazingira mema ya wanafunzi kusoma, akisifia utulivu ambao umekuwa ukishuhudiwa humu nchini hivi karibuni. Political stability that will allow us to have the school children go there and allow us to feed them. So it is on that note that I commend the political climate in Kenya. Very vibrant. For many years, the World Food Program and successive Kenyan governments have worked together to deliver nutritious meals to school children across the country. Kenya is a shining example to other countries that want to invest in their children and their futures. We continue to provide also financial support for school meal programs worldwide. Isaac Musioka, Undugu TV. 16 baada ya saa 2 na zama nitakuwa naibuka na taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Usicheze mbali, endelea kulonga nami 0782 705 705. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa SACCO waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na hisa moja ni 1030. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na karibu tena kwenye awamu ya pili. Mtihani wa watahiniwa wa grade ya 6 umeingia siku ya pili leo hii. Watahiniwa hao wakifanya mtihani wa somo la sayansi na kumaliza na somo la Kiswahili. Wizara ya Elimu iliwahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa mikakati imewekezwa ili kuhakikishia wanafunzi hao usalama wao wakati wa mtihani huo unapoendelea. Watahiniwa hao wanatarajiwa kukamilisha mitihani yao hapo kesho. Government is fully prepared to undertake this examination. We are using, of course, a fully one government approach. We have a multi-agency approach, and every possible security feature, security system has been put in place to ensure that there are no malpractices this year. But in the event that there are, then the law will take its course and people will be penalized for the offenses that they would have committed. All the center managers are present. They are able to pick the exams. Necessary security arrangements have been made and the exams are secure. All arrangements are set. We have no doubt that this is going to be a successful exercise. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. And no, so far so good. There are no incidences up to now. All the 290 centers in the county have around 12,000 candidates. Everything is set and all is well so far. No incident has been reported so far, and all arrangements have been made. We want to wish all the students well and success.
Familia moja eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi inalilia haki baada ya mwanao wa gredi ya 6 kuuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi wa utawala Jumamosi iliyopita. Ingawa maafisa wa polisi wanadai kwamba James Msamungala mwenye umri wa miaka 17 aliuawa baada ya kutishia kuwashambulia maafisa waliokuwa katika msako, wazazi wa kijana huyo wanashikilia kuwa mwanao hakuwa na hatia, wakitaja mauaji hayo kama ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Ni kilio cha kumpoteza mwana. Familia hii kutoka eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, imempoteza mwana aliyekuwa katika gredi ya 6 mikononi mwa maafisa wa polisi ambao kawaida wanatarajiwa kulinda maisha ya Wakenya. Yeye ni mtoto ambaye nimeishi naye kwa miaka mingi, sijamuona shida yoyote. Mtoto wangu sijaambiwa hata mahali ameenda kuchukua cha mtu, na mtoto wangu amepigwa risasi bila hatia yoyote. Naomba serikali ichukulie hii hatua. Naomba serikali inisaidie kwa kila upande. Alikuwa ameenda harusini mwenyewe na wenzake. Walifika pale wakatolewa chakula vizuri, wakala. Pomaliza kula wakabakisha ile chakula. Baadaye wakasema wacha tuchukue tizi kidogo, alafu turudi kula tena ile chakula. Vile wanafuata kwenda mbele kule kukatoka askari. Na nyuma pia kuna askari. Sasa wale askari wa mbele wakafikiria hawa watoto wanakimbia. Akabidi yule askari amshuti mtoto wangu kwa kifua. Maafisa wa polisi wanadai kuwa James Msamungala alipigwa risasi na kuuawa papo hapo baada ya kutishia kuwashambulia maafisa wa polisi waliokuwa katika msako eneo hilo. Ila wazazi wa mwenda zake wanasema kuwa mwanao ana hatia na kwamba mauaji hayo yanadhihirisha ukatili wa maafisa wa polisi nchini. Leo hii nimepoteza mtoto wangu, kijana wangu mzuri wa kunipenda kabisa, ambaye hata mimi mwenyewe nilikuwa nikitoka kazini anaweza nisaidia hata kunitekea maji. Mama kaa, mimi nitapika. Leo hii nimeanikwa juani na serikali. Serikali imenianika juani. Sina mahali pa kuenda. Watetezi wa haki za kibinadamu kutoka kituo cha Malindi Community Human Rights wameitaka mamlaka ya IPOA kuingilia kati na kuchunguza tukio hilo ili familia hii ipate haki kwa mwanao aliyetarajiwa kuanza mtihani wake wa gredi ya 6 wiki hii. Pokuwa tunataka kuchukua hatua ambayo ni ya kuhusu kuripoti hii mambo, ilifikia mahali ambapo kwa hakika hata OB yenyewe tulikuwa tunakatazwa katika mahali reception, ambapo hiyo tayari ilikuwa inaonyesha kwamba wanataka hii hali ya kifo iwe itapotea. Maswali yenye tuko nayo ya kwanza ni kuwa what happened to the right of life? Kwa sababu hata kijana akuwe mhalifu aina gani, hakuna sheria yoyote Kenya ambayo inaweza kupatia ruhusa askari yoyote kupiga risasi na kumaliza mtu yoyote. Kama Jimmy Masmo alikuwa yeye ni mhalifu, sawa alikuwa ni ashikwe. Hata hivyo, kulingana na kamanda wa polisi eneo la Malindi John Davadi, kijana huyo alijaribu kumshambulia dereva wa maafisa hao wa polisi kwa upanga kabla ya afisa mmoja kumpiga risasi na kumwangamiza papo hapo. Victor Kayanda, Undugu TV. Katibu katika afisi ya mkuu wa mawaziri Juliana Yaipan amesema kuwa utekelezwaji wa ajenda ya mabadiliko ya serikali ya kitaifa almaarufu BETA katika kaunti ya Siaya unaendelea vyema licha ya changamoto za awali. Akizungumza mjini Siaya baada ya kuongoza ujumbe kutoka kwa afisi ya mkuu wa mawaziri kutathmini miradi ya serikali, Yaipan amesema kuwa miradi hiyo, miongoni mwao nyumba za bei nafuu na soko jipya, zinaendelea bila changamoto yoyote kushuhudiwa. Today we started with Siaya, where we went to verify the projects under the State Department for Housing and the State Department for Agriculture. The first project was the National Affordable Housing Project, where we visited the construction of affordable housing in Siaya. The project
is constructing a total of over 800 units. Then we went to the market. There is a market being constructed in Siaya, a modern market. The market is at, I think, 40%. So there were challenges with the geological survey so that they can know the strength of the foundation. That delayed the project for some time, but now they are clear, and we could clearly see that the contractor has clearly mobilized and they are going to move very fast. For the market project, it was also behind schedule because of the challenges the contractor had with the mobilization. And but we were assured that they are now on course. Ugonjwa wa selimundu almaarufu sickle cell anemia ni ugonjwa wa kurithi unaorithi idadi kubwa ya watu kote duniani. Idadi kubwa ya waathiriwa wakiwa kutoka mataifa ya Afrika ambako kuna maambukizi mengi ya malaria. Kulingana na utafiti uliofanywa na Shirika la Afya Ulimwenguni, takriban watoto 14,000 huzaliwa na selimundu kila mwaka humu nchini. Na kama anavyoarifu Immaculate Karemi, dalili za ugonjwa huo ni pamoja na maumivu makali, kuvimba mikono na miguu. Ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa unaoathiri damu, ambapo seli nyekundu ambazo kwa kawaida huwa na shepu ya mviringo na laini kuwezesha kupitisha damu kwenye mishipa kwa urahisi hugeuka na kuwa shepu mundu. Seli hizi zikifa mapema husababisha ukosefu wa seli za kutosha, hivyo basi kusababisha maumivu makali na kukwama kwa kuzunguka kwa damu. Ingawaje ni vyema kufanyia ukaguzi ili kubaini haswa mtu anaugua ugonjwa gani, dalili zake ni kama maumivu ya mara kwa mara, kufura kwa mikono na miguu, baina ya dalili zingine. Some of these children being diagnosed as early as newborns, because usually they'll present with a lot of they'll present with jaundice, which is yellow color of the eyes. But usually most of the diagnosis we do them after 6 months of age, because by that time the blood in the newborn has been replaced to the adult blood. Akisaliwa alikuwa sawa, but kufika miezi 6 ikakuja kama mwenye anaumwa na tumbo, alilia usiku mzima. Kumshika kwa mguu imefura juu alikuwa na socks. Kumtoa miguu zimefura kabisa. Kumpima wakaniambia mtoto ako na sickle cell. Kevin anakuwa mdhaifu kila mara. Saa zingine huwa anaishia damu kwa mwili. Akienda choo pia anashindwa kuenda choo, makojo ina block, na walikuwa na mtibu anapata tu na malaria. Baadaye tulikuwa tu nyumbani akiwa mzima na akapikwa na meningitis. Alikuwa analia sana. Matibabu ya ugonjwa huu huhitaji fedha nyingi. Hivyo familia nyingi zinazokumbana na ugonjwa huu kwa mara nyingi hupata matatizo ya kupata matibabu na kujikimu kimaisha kwa pamoja. Kama mzazi wa Kevin imenikarimu sana, sababu kila mara anatakiwa akue OC. These children present with a lot of challenges. They have crises, they suffer from malaria. That's why we give them drugs to protect them against malaria. We give them drugs to protect them against infections. We give them drugs to boost their blood levels because their blood levels are usually low almost all the time. We also give them hydroxyurea. Hydroxyurea is a drug that helps to prolong their life. But now, like we are talking already, most of our citizens are not able to afford that drug called hydroxyurea. And remember, this drug, when used very well, is able to assist most of our children reach the ages of even 60 years. Kulingana na shirika la Afrika CDC, takwimu zinaonyesha kuwa ugonjwa wa selimundu unaathiri kaunti 18 nchini Kenya, sehemu za magharibi zikiathirika zaidi. Mara nyingi 50% hadi 90% ya watoto waliozaliwa na ugonjwa huu wakifariki kabla ya kufikisha miaka 5 kutokana na kuchelewa kwa kugunduliwa kwa ugonjwa huu na ukosefu wa matibabu sahihi. People should be able to be informed even before marrying and before giving birth to children that they need to go get tested, so that once they're tested about and they know their status about sickle cell anemia, then they're going to make informed decision on whether they'll go ahead with marrying the specific person or
they can get counseling, and they get a different partner whom they're able to have good children without sickle cell anemia. Sasa ni wakati mwafaka wa kuhamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa huu, na serikali haswa Wizara ya Afya kuweka mikakati zaidi ili kusaidia jamii na waathirika wa ugonjwa huu. Immaculate Karimi, makala ya Undugu Afya. Kutoka saa 2 tumeweza kumega dakika 30 za kukupasha taarifa zenye uketo, na hapo ndo nafungia kazi. Ni wasabai hawa wale ambao wameweza kulunga nami. Josephat Mbevo kutoka upande wa Machakos nasema asante kwa kutazama. Peter Kavita kutoka upande upande wa Matua asante. Mwingine tu Agnes Motua anatoka upande wa Kwakavo. Jeremia Tajeu kutoka upande wa Ilmasin na wapata vizuri. Mwingine ni nani hapa? James kutoka upande wa Kamulu asante, salimiana huko Kamulu. Nani mwingine? Dominic kutoka upande wa Nungoni na Sami Chalo kutoka upande wa Mwea. Salimiana huko Mwea, mchele ni mwingi. Haya, asante. Taarifa ile ambayo nilikuwa nimekupasha hapo awali ya kufungamana na masuala mazima ya naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua bado inaendelea katika mahakama ya Milimani. Kuwa na miadi nasi katika kurasa zetu za kijamii Facebook. Tutakuwa na kupasha matokeo ya siku hii ya leo, na uamuzi wa mahakama wa Ndilini watapeana uamuzi ule wa iwapo wataweza kuondoa uamuzi wa Kerugoya au la. Mimi ni Zablon Macharia. Imekuwa ni fahari yangu kuwa nawe tangu mwendo wa saa 4 sasa hivi napoangalia pale juu saa 2 dakika 32. Tupatane kesho Kirithia Maulana. Kwa na usiku mwanana. Kwa heri.